On the previous trip, together, we learned about fermented fish or mum. I even remembered the unique names of different kinds of mum at the Jodop market. And how to use mum in An Giang cooking. Today, our journey will continue right now. Today, we're in the An Giang province in this beautiful meadow. Behind me are these luscious trees that produce something called a sweet palm fruit. Today on Fine Cuisine, I'm going to show you what it's all about. The 7 mountain regions in the Thốt and Minh districts of An Giang province is considered the land of the Palmyra palm tree, or Thốt Nốt. For countless generations, the Thốt Nốt tree has been linked to the life of the 7 mountains inhabitants, especially the Khmer people. Joe Sopjik, a Khmer local from Cửu Long commune, the Thốt district, has felt an attachment to this strange tree since birth. For many years, he has earned a living from an extraordinary occupation, climbing Thốt Nốt trees. Every day, he climbs 10-meter tall trees and fastens himself onto them and harvests a unique sweet-tasting juice. Wow. Yeah. Từ lúc mình trồng cây này tới bây giờ là bao lâu? Lâu rồi đó, hơn 30 năm chưa được làm đâu. Wow. Vì nó cây không phải giống cây dở nó mau có trái, cái này hơi lâu có trái chút. Công việc này anh bắt đầu từ mấy giờ tới mấy giờ? 6 giờ tới 1 giờ. Wow. Rồi nếu mà nó mưa rồi sao? Mưa ít mình phải cắn lên nè, bỏ uổng. The Thốt Nốt juice harvesting season lasts about 6 months, from the 11th lunar month until the following year's rainy season. On these days, from early morning, Chick climbs to the top of the trees and slices off the Thốt Nốt flowers with his sharp knife. He uses a plastic container to collect the flower's extract. He returns the next day when the container is filled with juice and takes it home. Cái đồ nghề của anh có cái gì? Cái giáo với cái này cá này mua chợ. Với dây này mình mua 1 ký với 2 ký. Cái nước Thốt Nốt này sẽ mang về làm gì? Mình về mình nấu cho nó sôi, ra đường bán cho người ta trong chợ lại. Mr. Chick told me a story about the Thốt Nốt sugar making profession that the An Giang people have been telling for a long time. Once upon a time, a cow herd farmer was resting under a Thốt Nốt tree. Suddenly, he woke up because a droplet of sweet-tasting water fell from above onto his face. So he decided to investigate and found the water droplets were falling from a tree's flower bud. So he took a bamboo tube to catch the water droplets and took it home to his wife and children. The Thốt Nốt juice fermented after a while, and the Khmer people concentrated it into a sugar we have today. Mr. Chick has a very helpful assistant, his 11-year-old son. Every day after school, the boy often helps his father harvest the Thốt Nốt. With his clear, sparkling eyes, the little guy happily chatted with me and was ready to answer any questions related to Thốt Nốt. Mai mốt con lớn lên con muốn làm gì? Làm Thốt Nốt. Yeah, yeah. Anh sẽ dạy đứa con của anh như thế nào để làm một người trồng Thốt Nốt? Nghề này nó khó chút, nó có gì cho nó học đi, đừng cho nó làm. The life and income of Thốt Nốt juice collectors depends heavily on nature. So it's easy to understand why Mr. Jik doesn't want his son to follow his footsteps.
But although his work is hard and dangerous, I still see beautiful smiles on their faces. That's why they harvest this delicious fruit juice, a gift from the 7 mountains for hard-working people. This is such a great flavor. It's sweet, it's robust, it has such a great natural sense to it. No sugars are needed, nothing more than just a tree and nature. This is truly nature's best gift to mankind. Absolutely amazing. Cái cây này cao bao nhiêu mét? Cờ này cờ 10 mét đó. 10 mét. Dạ. Rồi khi mà anh treo lên cây này, anh treo bằng gì? Giỏ, tay. Đúng rồi. Và anh có cái gì khác không? Anh có một cái dây để anh kéo, để anh lên hay anh làm gì không? Có dây kéo không? Có một cái thang máy không? Không có thang máy luôn. Dạ. Hơi khó một chút rồi. Vì lâu lâu mình đi lận là hơi khó. Nó qua một cây 2 cây nó phải đau rồi. Vì lâu lâu mình leo á, mình leo hoài nó vén trò không sao. Anh bao giờ té lần nào chưa? Chưa. Chưa hả? Dạ. Okay. I hope with the guidance of an expert climber like Mr. Jick, I will successfully climb the Thốt Nốt tree. It's a task that looks easy, but it's very difficult and strenuous. And at the same time, it requires a... All right, guys, I'm halfway to the top, about 5 meters off the ground. You can see this beautiful scenery behind me, the mountain, but this is as far as it can go. It gets really scary up there. So as you can see, from this point onwards, there are only nails to the bamboo. There are no longer footholds. So this is all I got, guys. Appreciate you guys watching, cheering me on, but it's time to go down now. Oh, I know, but okay. Woo. Oh my God. There's so much respect to these guys who do this every day, whether it's raining or sunny. They do it. They do it for their family. They do it for the community. There's something more on here than just a few natural things. There's a tree. It's a bamboo ladder, a little bit of twine that they found at the market, and that's it. These guys are the true champions of Vietnam. To go out day in and day out, it is truly respectable. For that, I give you all my respect. Thốt Nốt fruit trees grow in clusters, which look like small coconuts. The female tree produces around 50 to 60 fruits while the male has no fruit. In addition to harvesting the juice, the main source of income for the Khmer people here is partly from the Thốt Nốt fruit. After harvesting, the fruit is sold to traders. Local markets everywhere sell dark purple bunches of Thốt Nốt fruit, so we can find it easily. The An Giang people can make a lot of delicious and attractive dishes using the Thốt Nốt fruit. Tan Cam Mai is a chef with 22 years experience. She works at Victoria Jodup Hotel. However, on restaurant menus, Thốt Nốt is only used for a few simple dishes. Thốt nốt thì là nó đặc trưng của ở miền Tây Nam Bộ mình. Nhưng trái thốt nốt thì ăn tươi hoặc là làm gỏi thôi. Cái bản thân nó là giống như một cái loại trái cây, cho nên nó rất là hạn chế để mình làm cái món main course. Nhưng mà để phù hợp với người nước ngoài, cho nên tôi pha trộn lại là hành tây và 3 loại ớt Đà Lạt. Mình món Á thành món Âu để người nước ngoài họ dễ thưởng thức. Cái gỏi thốt nốt là đặc biệt là cái nước mắm là mình làm từ đường thốt nốt. Thường thì nước mắm là mình xài là đường cát, nhưng mà ở đây mình thì sử dụng là đường thốt nốt để mình pha, thì cái hương vị của nó sẽ đặc trưng hơn, nó ra được cái mùi của thốt nốt.
what we'll do here is we'll get a little bit of prawn, a little bit of the sweet palm fruit, and a little bell pepper just to get a little bit of crunch. Mời nhé. Okay. Delicious. The prawns are sweet. The palm fruit adds more of a texture than more of a flavor. Tôi cũng muốn thử nghiệm cái món thốt lốt này để mình đưa vào cái món main course, để có thể mình tạo ra những món ăn mới để khách thưởng thức. Là thứ nhất là mình làm được cái món mới cho khách. Cái thứ hai là mình giới thiệu với thực khách là chỉ có ở đây mới có được cái trái thốt lốt này. Còn cái thịt đáng lý ra thì cái sốt của nó là mình làm từ mật ong. Nhưng mà tại vì tôi thấy là cái mật ong thì nó không có thơm bằng cái đường thốt lốt, cho nên tôi mới bỏ mật ong để lấy đường thốt lốt để tôi thế thành cái thành phần của cái sốt. This pork chop is amazing. There's some julienne carrots in here, some bok choy, some cabbage. Get a little bit of that. I love pork and I love pork chops. I'm curious to see how much of that sweetness in the sweet palm juice really got into the pork chop here. Wow. Oh, what an interesting flavor combination. Not only is it sweet, but it's savory. The pork chop is perfectly cooked, seared on the outside, juicy in the middle, and that sauce on top, it's sweet and savory. Absolute winner. Thường thì họ ăn thốt lốt thì họ rất là thích. Mà họ sẽ gặp mình để họ hỏi. Họ hỏi là cái này là cái gì? Họ sẽ tìm hiểu. Thì lúc đó mà tôi sẽ hướng dẫn họ, hoặc có thể là mình sẽ dẫn họ đi ra chợ để họ trải nghiệm. According to Chef Mai, on visiting An Giang, a must-do for any tourist is stopping by any local market and drinking a tall glass of fresh Thốt nốt. On a hot day like this, I can see that she's totally right. This is Thốt nốt flesh. If you eat it separately, it tastes bland. So that's why it's often added with Thốt nốt juice to increase the sweetness. A standard Thốt nốt drink includes juice extracted from the flower and some slices of Thốt nốt flesh. Biết được bao nhiêu? 20.000. This wonderful cup is only 85 cents. That is a bargain when it comes to a wet market like this. When you're in this area, you want to experience, you got to make sure you eat like a local, you drink like a local, you experience the local cuisine. 1, 2, 3, vô! The Thốt nốt fruit is quite hard, so people use a big knife to cut into it to get into the flesh inside. It's not easy to get to the flesh. First, you must carefully peel off the outer yellow layer covering the jelly-like white flesh. Wow. Hello đẹp trai. Dạ. Chặt cái này em chưa bao giờ thấy hết. Dạ. Bây giờ anh giải thích cho em biết là mình chặt như thế nào. Mình có cái tim ở đây nè anh. Cái tim của Đó. nó ở đây. Dạ, 1 tim, 2 tim, 3 tim. Mình bữa ở đây, mình bữa cái tim đó. Đó, xoay qua đây là bữa ở đây cái nữa. Đó, tách ra là được nuôi đó. Anh làm rất nhìn đơn giản lắm. Mà em nghĩ là em làm phải không? Chưa chắc em sẽ làm hay như anh đâu. Dạ. Dạ đúng rồi phải không? Dạ đúng rồi. Cái này nói chung là ba mẹ chỉ. Chỉ mình học từ từ. Rồi đó thì chặt nó mới học đó thì chặt bể. Còn sau này mình chặt nhuyễn tay là ok là. Trong đây là gì? Cái này là nước lạnh mình thôi. Một ngày anh cắt được bao nhiêu trái? Em chặt khoảng từ 500 đến 600 trái. Tay của anh bự ghê nha. No wonder his arms are huge. Look at this guy. He's built like a tank. This is the part of the show where I chop a palm fruit and show you guys how easy this is. But honestly, it doesn't look that easy. That machete is huge. This guy has experience. And honestly, I want to keep all 10 fingers of mine. So, I'm going to go get a bucket of palm fruit for him to go chop.
And listen, it's just gonna be a lot easier. Anh ơi, em không có kinh nghiệm để cắt cái trái này. Dạ. Để em đi bê một cái chùm cho anh qua đây rồi anh cắt tới sáng cũng được nha. Dạ. Ok, bây giờ cái chùm đó nằm ở đâu? Nằm xa lắm. Xa hả? Không sao đâu. Em làm được, tại vì em muốn giúp anh cái này nha. Ok, em đi làm. Ok. Here we go. Gonna go walk around this market and bring all this palm fruit back to him. Oh my God. When he said far, he really means far. He's not joking around. This is probably 30 pounds on each side. They do 600 to 800 of these a day. Now imagine, how does he bring it all the way from this part of the market over to where he's at? Okay. So we're almost there. We're almost there. Anh ơi, em về rồi. Oh, okay. Okay. Woo. Okay. Oh. 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 Yeah. Yeah. Okay. Thank you anh cho thời gian của anh. Right? Thank you so much. Ah, no. No. Thank you so much for your time, yeah. When it comes to the specialties of the Khmer people in An Giang, we cannot ignore the dishes made from Thốt nốt, such as Thốt nốt cake and Thốt nốt sweet soup. The Khmer people in An Giang Olam commune also have a special cake usually made on important holidays and festivals, such as the Chol Chanam Tamay tradition New Year, the Sen Dolta Festival, and the Ok Ombok Festival. Together, we will find out what that is. Chào cô. Dạ chào con. Wow. Con chưa bao giờ con thấy cái này hết. Cái này quá đẹp, cái này là món quà hả? Now if you look at this package here, it's intricately woven. This can't be bought on the internet. This is handmade from palm leaves. And as you can see on either side of me, they're making these beautiful small baskets of joy. This is the soul of the cake I mentioned, Thốt nốt leaves. The young leaves are picked, washed, cut into small pieces, then woven into square baskets with a blooming petal on top. With the softness of young leaves, it's much easier to knit and make cake wrappers than hard old leaves. In addition, the light green color of the young leaves also make the cake more beautiful after boiling them than the dark green color of the old leaves. Lá thốt nốt mình lấy cái lá non mới làm được, nó mọc dài mới lấy được, còn ngắn quá thì mình thắt vỏ không có được. Lá thốt nốt thì phải mình đi kiếm, còn kiếm không được thì mình mua. Một đọt nó bự thì mình làm được 50 cái, còn nhỏ thì 20, 30. Phượng started to make the cakes when she was 16 years old. Her mother was her teacher who showed her the trade. Today, Phượng has been making cartoon cakes for more than 40 years and continues to make this eye-catching Khmer cake every day. Một ngày thường vậy là 100 mấy, 150 nha, còn thứ bảy chủ nhật thì 200 mấy, còn có người ta đặt thêm là 200, 300, 500 cũng có. In the Khmer language, this cake is also called gatong, which means pomegranate or wrapped around. Making thốt nốt wrappings is very complicated, so nowadays, few people can make cartoon cake. Mrs. Phượng is still the only one who regularly makes the special cake and teaches the profession to other Khmer women. Bây giờ tôi dạy được có 4-5 người rồi, người ta cũng biết. Rồi tôi cắt lá, tôi kêu người ta thắt dùng. Cái này tối không được ngủ luôn, tôi thức suốt đêm á. 400 cái là không ngủ luôn, một ngày tới sáng luôn.
Weaving a cake wrapper takes about 5 to 7 minutes for a skillful and professional cake maker like Mrs. Phương. But I've struggled with this weaving lesson for over an hour. I'm probably not skillful because the cake wrapping must be woven evenly, firmly, and meticulously. Cái này là gạo nếp mình ngâm rồi để cho nó ráo nước. Rồi mình trộn với dừa, đường cát, rồi đậu trắng thì mình nấu chín sẵn. Rồi mình trộn vô cho nó vừa ngọt vừa mặn, ăn béo ngon đó. Cái món này là khi nào mình ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều? Cũng được luôn. Rồi ai ăn cái này, trẻ em, người lớn? Thì cũng thích luôn, ăn một lần thì thèm nữa. Tại vì nó thơm mùi lá thốt nốt với mùi dừa. All these ingredients are tied inside through a small hole in the wrapping. This step is so simple, but the hole in the wrapping is so small, and this is my first attempt, so it took me a long time. That's it. That's how you make a sweet palm cake. You open up the weave and you stuff in this beautiful filling, and then you tighten it back up. Absolutely ingenious. Cái giá của một cái trùng này là bao nhiêu? Là 60.000. 60.000 là một cái là 6.000. 6.000. 6.000 cho cái này. Cái thời gian cô bỏ ra làm cái bánh, cái công thức, cái nguyên liệu, cô bán trong 6.000 cô có lời không? Cũng có lời. Cái bánh này làm không lời là làm không được, tại vì nó lâu quá. Lâu lắm. Dạ. Mong là cái người mua cái này sẽ hạnh phúc khi mà ăn. Dạ. Ăn rồi thèm nữa. Muốn thấy nữa, muốn ăn nữa. Tôi cảm ơn cô, hôm nay con học được một cái bánh mới, cái bánh cô tùng của người Khmer. Trước đây con không biết, sau đây con biết rồi. Cảm ơn cô nha. Now it's time to cook these palm leaf cakes. We have an open fire here, wood burning. We have a pot of water boiling. And what we're going to do is we're going to add these palm leaf cakes into the water and cook them for 50 minutes. Whew. We're going to add these in. Perfect, submerged. We're going to put the lid on. And in 50 minutes, we're going to have beautiful palm leaf cake. The Gatum cake represents the desire for a happy and prosperous life. So it's only during holidays and traditional New Year that Khmer people make this cake to offer to the heavens and earth. After 50 short minutes, you have a sweet palm cake. Let's have a bite. Absolutely incredible. This dish, the katum, has been passed down through generation and through generation. As I sit here in front of the rice fields, I really appreciate every element that goes into this cake. This is a dish that you have to eat when you're in An Giang. After learning about Thốt Nốt, I decided I'll make a dish with this famous An Giang specialty. I remember Chef Mai saying Thốt Nốt is not used much for main courses, so today I will make a dessert. Chef Mai, cái này em làm cho chị. Cái món này là cái món đặc sản của em. Em muốn mời chị em một miếng để em cắt cho chị một miếng. Chef Mai, I'm going to ask you to rate me on this dish. I'm going to ask you to rate me in 3 categories. 1, the taste. 2, the technique. And 3, the creativity. Chef Mai, please. Yes. Okay. I'm going to have some too. Bắt đầu cái vị của nó. Đây là rất là vừa ăn. Ngon. Không quá ngọt mà không lạc. Phần nửa là nước lọc và phần nửa là dùng cái nước hút lốt. Cho nên cái vị của nó thì đã ngon.
1 being the lowest, 10 being the highest, what do you rate my dish? 9. That's really, really good. All right, and now, let's about the technique. Cái rau câu á, nó đã tan đều hết. Cho nên cái rau câu mình cắt ra nó rất là mình. Oh, okay. 9. 9 points. We got 2 9 points. Amazing. Okay, great. Finally, it's the creativity. 8 điểm. Cái gì ví dụ như mình làm cái này mình cho thêm một lớp ở trên nữa. Lớp để khi mình úp lại thì mọi người sẽ thấy được cái thốt. Oh, we got 8 points on the creativity, which to me is quite good. First time using this ingredient in any dish and to create a jelly dessert like this. I'm quite proud of myself. Thank you, Chef Mai, for being on Fine Cuisine. Thank you for having us today and teaching me so much about the sweet palm fruit.